appointed, which has carried elections, and under which he was elected, but still there's no proof. The proof, as they say, the one who alleges must also prove. So it's upon the president to prove that 1 million votes were stolen, and two, it's among also the Electoral Commission who have been challenged in this particular instance to come out clearly and say whether or not they're capable of holding a free and fair election where votes will not be smuggled into the ballot box. I believe in mature politics, dialogue is inevitable. Whether and always in politics we're going to disagree on key issues, we're going to disagree on policy, but we have to disagree in an agreeable fashion. So I will always engage. Kucha Honorable Mathias Mpuuga okugamba nti ebibiina ku ludda oluvuganya gavumenti bwe bigenda okutuula bisalewo omukulembeze omu ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga ono ategeezezza nga kino bwe kitasoboka kukyusa kusalawo kw'akakiiko akatwala ebyokulonda n'ategeeza nga kino bwe kirina okukolebwa ku kifo ky'ababaka abatuula mu lukiiko lw'eggwanga olukulu awamu n'ebifo ebirala okusobola okutangira ebiyisibwa ababaka abatwalibwa omukulembeze w'eggwanga. In all the elections we have had up to this point, Museveni has got his 50+1 always. So if it's under like previous circumstances, that unity does not change the reality. And if nobody gets 50+1 in the first round, there will be a second round with the top two candidates. So I am of the view that each party, especially in the first round at presidential, should be free and should field their candidate and should be able to get their votes and consolidate their votes. Should we get in a situation where we have to have a second round, that is now where we have to sit and discuss and agree how we're going to support one of the two candidates who will emerge from the first round. For parliamentary and other levels, it is more serious that we need to be focused how we can balance our votes, that we are able to increase the numbers in parliament and other local governments. But as far as presidential, so long as the 50+1 remains, it does not injure anybody to go on their own, especially in the first round. Ate ye Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa Pulezidenti Mire Babalanda avuddeyo n'alabula abakiise ba Pulezidenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwewala okukola emirimu egitali gyabwe. Ono asinzidde mu bitundu by'e Teso ne Sebei bw'abadde asinkanye ba RDC mu bitundu by'eyo. Babalanda abajjukizza ku mirimu gye balina okukola era n'abalabula obutaddamu kwenyigira mu kukwata abantu kubanga egyo si mirimu gyabwe. Bino we bijjidde nga RDC wa disitulikiti y'e Katakwi Major Godfrey Katumba yavaayo n'akwata abakozi b'ekitongole kya Uganda Electricity Distribution Company Limited wano wasinzidde n'ategeeza nga Major Katumba bw'ali mu kunoonyerezebwako ku nsonga eyo. Mu ngeri y'emu ne Vice President Jessica Alupo naye yeemulugunyizza ku Major Katumba olw'okukola emirimu egitali gigye. RDCs don't have the mandate to arrest like what the RDC Katakwi did. The work of the RDC is to monitor, is to supervise, is to sensitize, is to mobilize government programs. You should not enter in something which is not mandated to you. That's not their work. That is the work of the police. Even if these are the chairpersons of security in their respective districts, but they know, they have to know their limits. This is not the work of the RDC to cause arrests. This is not the work of the RDC to embarrass our people. Ate bo abamu ku bannakibiina kya NRM mu bitundu by'e Bugisu batiisizza obutaddamu kulonda amyuka ssente bwa NRM mu bitundu by'obuvanjuba Honorable Mike Mukura olw'okulemererwa okutuukiriza ebisuubizo wamu n'okubayambako ku bintu ebibanyiga. Gano nga bakulembeddwamu Gerard Simbata ono nga munnamawulire mu disitulikiti y'e Silonko ku lukiiko lwa NRM agamba nti Mukula yabasuubiza ebintu bingi naye ate yabasuulawo nga taddangamu kulabikako mu kitundu kyabwe. We've had to convince our people come together and have the vice chairperson, and we interested our own, who's Captain Mukura Mike. But he has disappointed us because when in the previous elections, we went in a war to convince the people to re-elect him. But he has denied a right of visiting us, and we are not comfortable with him. Because our constitution tells us that the executive of NRM, it sits every year. But try any district if he has ever visited it. It is again, he comes during elections, then we get
confused. Do you want to tell me captain can fail to have fuel to move in this sub-region? Mu ngeri y'emu n'ambasada Charles Walimbwa NRM chairperson wa Manafa district agamba nti Mike Mukulu atakomyewo okulaba bizibu biruma bantu be abamulonda. As a party in Eastern Region, this is his third time in office as our chairman of the region. But he has never called us. He's only going to wait for elections. Then he calls us. You as a head of the region, all these small things, he should come and mobilize us. Go district by district. So as a region, we're not happy. We vote him and we're going to vote him, but he should not wait for elections. Then he comes to us. Ye Mike Mukula mukwewozaako ategeezezza ng'ekibiina bwe kitalina ssente zimusobozesa kudda mu bantu be. It is difficult for you to call a deck meeting because a deck meeting may have over 100 people. Some areas have even 200, and each one would want to go away after the meeting with the 200 or 100,000 each. Where do I get that money? And the party doesn't have the money. So I would like to appeal to my people to really understand the challenges the party has. If the party has not called a national conference, which is very expensive, they have not called a national executive committee meeting of the party. There's a time we took even 2.5 years without SEC meeting. Equally, at the lower levels, you'll note that party chairpersons at the district level cannot call DEC meetings because they have to pay for them. The delegates who come will use money to come. But these are the challenges we face as a party, and we must be honest. Ate kyaddaaki ekitongole ekikulembera ekibuga Kampala kikkiriza abasuubuzi abakolera ku nguudo okukolerako mu kiseera kino eky'ennaku enkulu okutuuka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja nga balina okuyiwa ebintu byabwe ku nguudo okuva ku ssaawa 11 ez'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 12 ez'okumakya. Bino byogeddwa akolanga ssenkulu w'ekitongole kino Frank Nyakana Lusa bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku City Hall wano mu Kampala n'ategeeza nti abatembeeyi babatuukiridde nga babasaba babakkirize beekolereyo ku kasente mu kiseera kino era nga baweereddwa oluguudo lwa Namirembe Road. Kubanga abantu baffe bangi bava mu byalo ne bajja mu kibuga okubaako bibagula okutwala mu byalo ku Christmas. N'olwekyo waliwo omujjuzo era bizinesi ebeera yeeyongera. N'olwekyo twakituddeko ne tukiteesaako ng'abakulembeze ba technical wing ya KCCA. Netugamba nti weewaawo tuyinza kugamba nti tukirize bana abatembeeyi bagende bakolere ku Room Street ne Namirembe Road gye tuyita non-motorized transport corridor. Emotoka wezitayita okutandika ssaawa 11 ez'olweggulo paka ssaawa 12 ku makya. Kino twagala kibeere nga yenkola ebeewo paka nga 5 January ndowooza Christmas ejja kuba ewedde, ennaku enkulu ziwedde, n'omwaka omupya nga tugulabye. Awo tuyinza okugamba nti kale tulekeraawo. Naye bassebo ne bannyabo okukuuma ekibuga kyaffe nga kiyonjo, nga kyeyagaza, ng'emmotoka ziyinza okuyitamu obulungi, nga naffe abaagala okugula ebintu tusobola okutambula ne tugula ebintu obulungi nga tetukoseddwa. Ffenna tulina okukolagana okugondera bino ebiragiro bye tutadde. Mu ngeri y'emu Frank Lusa ategeezezza nti bagenda kuvunaana oyo yenna anaasangibwa ng'aguza omuntu omudaala mu katale k'e Busega era n'alabula abo bonna abalowooza nti bagenda kuwamba obutale bwa KCCA nti bagenda kuvunaanibwa. Naye ze tuze tuwulira nti waliwo abantu abeegabidde emidaala, nti waliwo abantu abalala abagigula obuguzi, tewali akkirizibwa kujja ssente ku bantu baffe kubawa midaala kubanga ekyo tetukikkiriza nga KCCA. Tuwulira nti wawaddeyo n'abantu abalala mu butale obutali bumu nga Kiseka Market obanga Abatwa Lufula n'awalala abalowooza nti ekyabaddewo e Busega basobola okukikola nabo bagende mu butale beewe emidaala e Nakasero, beewe emidaala mu Kiseka, beewe emidaala mu Lufula. Ekyo njagala kubakakasa Bannayuganda, Bannakampala abatuwuliriza nti tetujja kukikkiriza. Tetugenda kukkiriza bumenyi bw'amateeka mu butale, tetugenda kukkiriza butali bwenkanya mu butale n'okutulugunya abantu baffe mu butale, naddala banfuna mpola abayina okuganyulwamu mu butale buno. Bino bye by'emizannyo omugoocha ag'essaawa eno. Okuvaako mu kikopo kya Carabao Cup mu ggwanga erya Bungereza ttiimu 3 ziyiseemu okwegatta ku luzannya oluddirira olw'akamalirizo oluyite semi-finals. Ttiimu zino kuliko Liverpool, Arsenal saako ne Newcastle. Arsenal yakubye Crystal Palace goolo 3-2 ate yo Newcastle nekuba Brentford goolo 3-1 ne Southampton negwa maliri ne Southampton nekubibwa Liverpool goolo 2-1.
Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Abakuumaddembe b'eggwanga lya North Korea bawerera ddala 10 be baakattibwa mu bbanga lya mwezi gumu mu kulwanagana okugenda mu maaso ne Ukraine okuva okulwanagana kuno we kwabalukawo mwezi gumu emabega okusinziira ku bakiise ba South Korea. Lee Sung-kwon bw'abadde ayogerako ne bannamawulire mu ggwanga lino ku bikwata ku by'okwerinda akakasizza nti abajaasi abalala abawerera ddala 10 nabo banyiga biwundo oluvannyuma lw'okufuna obuvune mu kulwanagana kuno, nga mu bano abanyiga ebiwundu mulimu n'abo abali ku ziranka eza waggulu. Kati nga maliriza ag'obudde buno kanga kuddiremu nate mu bumpimpi. Minisita avunaanyizibwa ku by'entambula General Katumba Wamala avuddeyo n'alabula abantu abeekalakaasa nga bakuma omuliro mu nguudo nti bagenda kukwatibwa bavunaanibwe. Ate ye omukulembeze w'ekibiina Uganda People's Congress UPC Honorable Jimmy Akena ategeezezza nga ssemateeka w'ebyokulonda bw'asaanye okukyusibwamu okusobola okumalawo okwemulugunya okubeerawo oluvannyuma lw'okulonda. Ago ge gabadde agokya g'essaawa eno, sigala ng'owuliriza tuba kushika mu